Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to another video and I am Shifa from Dhaka Studio. Please hit the subscribe button and press the bell icon and stay with me. Who's already subscribed my channel? Thanks a lot. WhatsApp অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমরা at first Google Play Store থেকে WhatsApp মেসেঞ্জার এই অ্যাপটি ইনস্টল করে নেব। এরপরে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপটি ওপেন করব। এরপরে আমরা এগ্রি অ্যান্ড কন্টিনিউ এই অপশনটি টাচ করব। এরপরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফোন নাম্বারটি এখানে প্রেস করব। গাইস, এখানে কান্ট্রি কোড অ্যাড করে নিতে হবে। আমি কান্ট্রি কোড অ্যাড করে নিলাম। এরপরে ফোন নাম্বার দিতে হবে। ফোন নাম্বারটি দেওয়া হলে নেক্সট প্রেস করো। ভেরিফাই করার জন্য এখানে ওকে টাচ করো। তোমার ফোন নাম্বার একটি 6 ডিজিট কোড চলে যাবে, সেই কোডটি এখানে প্রেস করতে হবে। গাইস, অলরেডি কোডটি চলে এসেছে 343952 343952। কোডটি দেওয়ার সাথে সাথেই ভেরিফাইং হয়ে যাবে। এরপরে কন্টিনিউ। To find and restore your backup from Google Drive, allow WhatsApp access to your contact and your device, photos, media and files. এখানে continue টাচ করো। Allow WhatsApp to access your contact, allow প্রেস করো। Allow WhatsApp to access photos, media and files on your device, allow প্রেস করো। টাইপ ইউর নেম হিয়ার, এখানে নাম প্রেস করো। SHIFA শিফা, নাম প্রেস করলাম। প্লাস ক্যামেরাকৃতির আইকন থেকে তুমি তোমার একটা ফটো, গ্যালারি থেকে একটা ফটো সিলেক্ট করতে পারো। তো আমি একটি ফটো সিলেক্ট করে নিলাম। এবার ডান প্রেস করব। সো গাইস, এরপরে নেক্সট অপশনটি প্রেস করব। Friends, এখানে invite your friends, turn off your contact are using WhatsApp. Use the button below to invite them. Invite friend. তো তোমার বন্ধুদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করার জন্য আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড ফোন অথবা iOS ফোনের ফ্রেন্ডদেরকে ইনভাইট ফ্রেন্ড অপশনটি টাচ করে তুমি এখানে ফ্রেন্ডদেরকে ইনভাইট করতে পারো। সো গাইস, আমার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো গাইস, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। Thanks for watching the video. Please hit the subscribe button and press the bell icon and stay with me. Till then, take care. Tata, bye-bye.